Good evening, students. Today we are going to discuss the topic is Callus culture. This, this callus means it is a proliferation of the parent tissue obtained from a part of plant. It may be the root, stem, leaf, any part of the plant. Explant can regenerate through callus. It is a parenchymatous, amorphous, and unorganized cell. Callus is formed as a result of injury at the cut ends of a stem or a root. When tissues on culture produce unorganized mass of callus with no regular form, then it is called callus culture. In this callus culture was first observed by Resinger in the year 1893. A callus is a blob of tissue. It means undifferentiated cells. A callus is naturally developed on a plant as a result of a wound. This callus can be left to develop or can be further divided into shoot induction, root induction, organogenesis, somatic embryogenesis. Friable callus shows loosely associated cells and the callus becomes soft and breaks apart easily. We are going to discuss morphology and characteristics of callus. Callus tissue proliferates as amorphous mass of cells having no regular shape. So it difficult to describe its external morphology, but they can be distinguished on the basis of other characteristics such as texture and coloration, etc. On the basis, even callus tissue initiated from explant of the same plant species may show considerable variation. If you are going to texture, on the basis of texture, callus tissue can be two categories such as soft tissue, nothing but soft callus, and hard callus. Soft callus is friable in nature and is made up of heterogeneous mass of cells having minimal contact. Second one, hard callus consists of gained cells, trachea-like cells, and closely packed cells. That means compact in nature. Hard callus may be nodular in form. Then second one is coloration. Generally, callus tissue is creamish yellow or white in color. Sometimes it may be pigmented. Pigmentation may be uniform. It may be green in color. Sometimes white callus tissue grown under dark condition turn it into green color after transferring in light condition. Some may be yellow in color due to synthesis of carotenoid pigments. In some cauliflower culture, it is in pure color due to accumulation of anthocyanin in vacuoles or due to production of oxidized form of 3,4-dihydroxyphenylalanine. So coming to the development of a callus culture. Callus formation from an explant occurs in three stages: induction stage, cell division stage, and differentiation. Induction stage, metabolism is stimulated and the cells prepare to divide. Cell size remains unchanged. Cell division stage, it is a rapid cell division. Growth will occur. Differentiation, cell differentiate by expansion and maturation. So here if you see the
pot plant. In this pot plant, first we can cut the explant. Explant means any part of the tissue. In this explant, cut with a surgical knife with 0.5 millimeter in diameter. All are in the same manner. Then these explants are washed with surface sterilization. Then this explant is inoculated in the MS medium containing. In this MS media, the inoculum first developed is callus by utilizing the micronutrients, macronutrients, phytohormones. Then it was incubated in the appropriate phytohormone conditions, regeneration of the shoot induction and root induction. Finally, it produced minimum 4 weeks of the time. Then it was hardening in the greenhouse. So this is about the view diagram of the callus induction. The method of callus induction is the callus is cultured in the following steps. The plant body is rinsed in water, that is nothing but explant. That explant is surface sterilized with 20% sodium hypochlorite solution for removal of dust particles or any attached disinfects are present in the explant. It is washed. Explant is washed with sterile distilled water 6 to 10 times to remove sodium hypochlorite. In this hypochlorite solution, also removal of the unwanted materials attached to the explant. The explant, the plant material is either leaf, it is a part of leaf, apex, stem, roots, etc. is excised. It is called explant should be 2 to 5 millimeter in size. Then the explant is transferred to a culture medium taken in a flask or tube. The culture medium for callus culture is MS culture. MS means Morashagi and Skou's culture medium. The mouth of the culture flask is plugged with cotton and covered with a aluminium foil. Then it is incubated at 25 degrees centigrade. It is given light and dark conditions. Callus develops from the cut surface of the explant is 4 weeks. The callus is cut into many pieces and each piece of callus is transferred to a fresh medium. It is called subculture. The callus regenerate into a plantlet. Then applications. Coming to the applications. So before going to application, once again I repeat the methodology of the callus culture. First we have to cut the explant material, then it was rinsed with water, then it is surface sterilized with 20% sodium hypochlorite solution, then sterile distilled water లో 6 to 10 times then complete గా వాష్ చేయాలండి. దెన్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లాంట్ అనేది 2 to 5 millimeters ఉండాలి. ఎక్స్ప్లాంట్ని కల్చర్ మీడియాలోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామండి. ఇక్కడ కల్చర్ మీడియా అనేది ఎంఎస్ మీడియాతో మేడ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఎంఎస్ మీడియా నుంచి ఎక్స్ప్లాంట్ని మనం గ్రో చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేటటువంటిది క్యాలస్ అనేది వస్తుంది. ఈ క్యాలస్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ దానికి రూట్ ఇండక్షన్, షూట్ ఇండక్షన్, పర్టికులర్ 2,4-D కానీ ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి. సో ఇలా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా దీన్ని సబ్ కల్చరింగ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన మీడియాని యూటిలైజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంకా న్యూట్రియంట్స్ అన్ని డిక్లైన్కి వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ ఏ ఫ్రెష్ మీడియం. సో ఫ్రెష్ మీడియాలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఇలా మనకి రీజనరేషన్ అనేది ప్లాంట్లెట్లో జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ పార్ట్. So callus culture helps to micropropagation. It is a method micropropagation. So all are same type of plants. ఒకే రకమైన ప్లాంట్స్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఇట్ ఈస్ present in all species. In micropropagation method, a large number of plants can be produced from a parent plant in a short time. తక్కువ టైంలో
సేమ్ యాజ్ లైక్ పేరెంట్, అంటే అక్కడ మనకి ఏ రకమైనటువంటి యాంథర్స్ కానీ పొలెన్ గ్రైన్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్యాలస్ కల్చర్ హెల్ప్స్ టు జర్మ్ ప్లాజమ్ స్టోరేజ్, అంటే ఈ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్ కానీ లేదంటే మనకి ఏమైనా కొన్ని ప్లాంట్స్ కంప్లీట్గా అవి ట్రిగ్గరింగ్ కానీ లేదంటే అవి డీకంపోజ్ లేదంటే ఇంకా స్పీసెస్ లేకపోతే వాటిని బై యూజింగ్ జర్మ్ ప్లాజమ్ స్టోరేజ్ కింద లేదా సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీస్లో ఆ డిఎన్ఏస్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సోమాక్లోనల్ వేరియేషన్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ క్యాలస్ టిష్యూ. సెకండరీ మెటబాలైట్స్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ బై ది సస్పెన్షన్ కల్చర్ ఆఫ్ క్యాలస్. సస్పెన్షన్ కల్చర్లో సెకండరీ మెటబాలైట్స్లో మనకి యాంటీబయాటిక్స్, ఆల్కనాయిడ్స్, ఫ్లావనాయిడ్స్, టెర్పనాయిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చండి. అలాగే సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అనేవి మనకి సస్పెన్షన్ కల్చర్ ద్వారా బ్యాచ్ కల్చర్, కంటిన్యూస్ కల్చర్ అనేటటువంటివి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ప్లాంట్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్యాథోజన్ కెన్ బి రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ది క్యాలస్, అంటే ఏ రకమైనటువంటి డిస్ఇన్ఫెక్ట్స్ లేకుండా ప్యాథోజన్ అనేటటువంటిది లేకుండా మనం ఇక్కడ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేసుకోవచ్చు. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ క్యాలస్ కల్చర్. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ని మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. క్యాలస్ కల్చర్ హెల్ప్స్ టు స్టడీ ద ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఇన్ విట్రోలో ప్లాంట్ సెల్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఐసోలేట్ ప్లాంట్ ప్రోటోప్లాస్ట్. హియర్ ప్రోటోప్లాస్ట్ మీన్స్ సెల్ మైనస్ సెల్ వాల్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఫ్యూజన్. ప్రోటోప్లాస్ట్ ఫ్యూజన్ చేయడం వల్ల న్యూ వెరైటీస్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ క్యాలస్ కల్చర్ కంటైన్ ఇట్ డిటర్మైన్ ది టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లైక్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ rapidly from callus culture. So by using tracer elements in callus culture, the path of various metabolic process has been determined. Friable callus is suitable for cell suspension culture. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రైబుల్ క్యాలస్ అనేది, సాఫ్ట్ క్యాలస్ అనేది, హార్డ్ క్యాలస్ అనేటటువంటివి ఇలా మనకి ఇవి ఎందుకంటే బై సబ్ కల్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంబ్రియోజెన్సిస్ చేయడానికి కానీ ఆర్గనోజెన్సిస్ చేయడానికి కానీ సో ఇవి మనకి షూట్ ఇండక్షన్లోను రూట్ ఇండక్షన్లోను ఈ క్యాలస్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇండక్షన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డివిజన్ స్టెప్లో యూజ్ అవుతుంది, డిఫరెన్షియేషన్లో కూడా యూజ్ అవుతుందండి. సో ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ అవ్వడం వల్ల మనకి కంప్లీట్గా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ని వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్యాలస్ కల్టివేషన్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ.